Hello, Himabidu, am I audible? Yes, sir. Uh, Yes, sir. Is your paper visible to you? Yes, sir. Uh, Explain the impact of child labor on the overall development of Yes, sir. child. Is your paper visible to you? Explain the impact of child labor on the overall development of a child. What steps uh, are being made by the government of India to address this issue? This is the question all about. Explain the impact of child labor on the overall development of a child. What steps uh, are being made by the government of India to address this issue? This is the question all about. Explain the impact of child labor on development. See, when you are writing an answer, you have to remember that first you should not go directly. Okay, here you kept your side heading. So it should not be the here. First, child labor defined under ILO, minimum age required, minimum age convention 19 impedes a child's physical, cognitive, emotional growth. What is child labor? According to ILO, the minimum age convention impedes child physical, cognitive. Okay, so you mentioned about child labor. Very good. Then here, according to census, 10.1 million children are engaged in labor in India. Very good. Then here you have to mention the side heading, impact of child labor on development. So you should not keep a side heading for the answer. You should give the intro. After the intro, you need to give the side heading. This is the first thing which I want to tell you. Here it can be child labor, it can be women issues, it can be any social issue. So the first paragraph should be the definition or the explanation, then it should be the impact. Then physical stunting, malnutrition, education loss, low literacy, rights violation, psychological trauma. So these all things are impact. Okay. On how it had impacted physical health, exposure to hazardous industries, mines leads to stunted growth, malnutrition, NFSH, very good. 35.5% stunted children, very good. Education law, annual status of education report highlights that working children have reduced school attendance, correct. Psychological impact, early exposure to exploitation fosters trauma, low self-esteem. Very good. Economic cycle of poverty. Yes, they will be the vicious cycle of poverty. True. It contravenes UNCRC's 1989 and Sustainable Development Goal 8.7 and child labor. Very good. Very good. See, before that, you have to give one case study also. Somewhere there should be some case study. Somewhere it happened, the case study that the child labor are getting exploited, the children are not having any exposure. For example, I will tell you, in Jaduguda, of Jharkhand, the mica mining is very, very common. How the mica will be there, If this is the stone,
On the stone, a layer will be there. A layer of mica will be there. So when they go mining and beneath the earth only, the mica stone or the mica plate will be there. So in that Jadugoda, what is happening? So if they use machines, that mica plate, which is without any break, a consistent plate is there, it is very costly. If it is having break in between, that mica is little bit cheap. For example, we will have tiles, no? If the tile is 4 by 4, it will be very costly. If the tile is 2 by 2, it will be very, very less. Similarly, the mica plate, which is without any breakage in between, is having higher rate. So for that, what we have to do when we are doing mica mining, there is a need for something which should remove very, very sensitively the upper plate of the stone, which is called as mica. So what is happening? This can be done only by the sensitive hands, small hands, tiny hands. So small children, they will keep their hands very, very sensitively and they will remove it. So in Jadugoda itself, in that mica mines itself, 90% of the employees are child labor. And the government is giving contract to them. When the government is giving contract to them, then how we are stopping child labor? Everyone know that in that particular mica mining, 90% of the employees are child labor. So this type of case study you need to write. In government contracted mining also, the children are being subjected to child labor, like mica mining in Jadugoda. So when you write a case study, that means you are proving it. So somewhere here it happened. Here there is something called as this. So this is the case study. Then Government of India steps means we can write about Child Labor Prohibition Regulation Act of 1986. After 30 years in 2016, again it got amended. Child Labor Prohibition Regulation Amendment Act of 2016. So what are all the steps made by the Government of India? You Right to Education Act of 2009, Right to Education, a Constitutional Amendment Act of 2002, National Child Labor Project, Midday Meal Scheme, Enforcement and Awareness, Operation Smile Pencil, Operation Muskan. So these are the various steps which have been taken by the Government of India and respect to state governments also. Effective enforcement, poverty elevation, and universal education are key to breaking the child labor poverty cycle. Very good. Good conclusion. Good answer, Hemabindu. Any queries towards me? You want to ask me any question? So, see, remember, in social issues or social justice type of question, compulsory you have to remember that there should be one case study. If there is case study, what will happen? It will be like a substantiating thing. It will be like addressing thing. Yes. Any Nikhil, are you there? Your paper is there. Shall I evaluate? Yes. So this is the Akshay. I will do Akshay's now. How the Akshay had written the Article 24 of the Indian Constitution clearly prohibits child labor for children below 14 years of age. Child Labor Prohibition Act 1986 prohibits employment of children in hazardous occupations below 16 years of age. Very good. See, very good. So you mentioned about child labor. If I write what I will write, very good introduction. Himabindu had written from International Labour Organization's definition. You written from Article 24 of the Constitution. How I am right? If I write, how I will write? The most beautiful aspect for every man who take birth on the earth is childhood. బాల్యం బాల్యానికి మించింది ఏముంటుందండి? ఏముంటుంది బాల్యానికి మించి? మన బాల్య దశలో మనం ఎంజాయ్ చేసినటువంటి లైఫ్ అది ఏ దశలోనూ మనం ఎంజాయ్ చేయలేము. ఒక అమాయకత్వం, ఒక చలాకితనం, ఒక ఒంటరితనం, అంటే ఎన్ని రకాలైనటువంటి ఎంజాయ్మెంట్స్ ఉంటాయి బాల్యంలో చిన్నపిల్లల్లా ఉన్నప్పుడు మనం. సో ఈ చైల్డ్ లేబర్ ఏం చేస్తుందంటే బాల్యం లేకుండా చేస్తుంది. ద బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ విచ్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ చైల్డ్ లేబర్ ఈస్ దేర్ ఈస్ లాస్ ఆఫ్ చైల్డ్హుడ్ టు ద మ్యాన్. సో నేను రాస్తానంటే ఫస్ట్ child labor is a very serious problem. Why? Because it is going to give a very serious consequence to the children. That is the child is losing his childhood. And then I will write about the Article 24 of the Constitution. Then very good. Then we will go for impact of child labor. Then physical things are there. Children working in firecrackers industry in Sivakasi developed various lung disease because of constant. Oh, very good, Akshay. Very good. See, Himabindu, he written physical.
And he gave an example also. He gave a case study also. Cognitive and educational, school dropout and low stimulation impair literacy, numeracy and executive function, depressing lifetime earnings, correct? Stress, abuse and loss of play foster anxiety, low self-worth and poor social skills. Very good. Childhood is truncated. Very good. See, childhood. Right to education, leisure and protection are denied, normalizing exploitation. Very good. Intergenerational poor health and skills perpetuate poverty, trafficking risks and low productivity employment. Steps taken by the government, Article 21 of the Constitution, Article 39E and Article 39F of the Constitution, and Child Labor Prohibition and Regulation Act of 1986, Child Labor Prohibition and Regulation Amendment Act of 2016. Very good. This also you mentioned. Right to Education Act you mentioned. Samagra Shiksha Abhiyan you mentioned. Sarva Shiksha Abhiyan also you can mention about. Prime Minister Poshan, very good. Prime Minister Poshan. Child Labors, that is National Child Labor Project, good. Enforce pencil scheme, mission pencil, mission Muskan, pencil portal. Thus, by ratifying ILO conventions that 138 and 182, which deals with the worst forms of child labor, India has clearly recognized that children are the future of India and must be protected from exploitation by child labor. Very good answer, Akshay. This is very good. I will go with another answer. How this particular person has he written in Telugu. I will see how he had written in Telugu. ఏమని రాశాడంటే భారతదేశంలో బాలల కార్మికుల వ్యవస్థ పెరుగుతుంది. బాలల అభివృద్ధి భౌతిక, మానసిక మరియు వ్యక్తి వికాస సాధికారతను పెంపొందించడం. ఓకే, విషయం అంటే బాడీ అనమాట. అలా రాయదు. ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ అఖిల్, ఐ థింక్ సో. అక్షయ్, నో బ్లాక్, తెలుగు మీడియం పేపర్. భారతదేశం బాలలకి కరెక్ట్. విశేషం బాలల విద్యల హక్కుల చట్టం ప్రకారం 2009 6 నుంచి 14 వరకు ఎటువంటి నిఖిల్ నీదే కదా నిఖిల్ ఇది పారిశ్రామిక పన్ను భౌతికమైనటువంటి బాలలకు కుటుంబంలో ఆర్థిక పరమైనటువంటి వెనుకబాటు అవ్వడం వలన బాల కార్మికులు ఎక్కువగా అవుతుంది. అందరూ ఒక కారణం మిస్ అవుతున్నారు. ఏంటో తెలుసా? క్యాస్ట్ అనే కారణం. సో ఒక చైల్డ్ లేబర్ ఎవరు అసలుకి? ఒక షెడ్యూల్డ్ క్యాస్ట్లో పుట్టినటువంటి ఒక బాలుడు బై బర్త్ హీ విల్స్ బీన్ ఐడెంటిఫైడ్ టు డూ వర్క్. నీ పనే లేబర్ లాగా అవ్వడం. సో అతని యొక్క పని ఎప్పటి నుంచి మొదలవుతుందనంటే అతను ఒక చైల్డ్ లాగా ఉన్నప్పటి నుంచి మొదలవుతుందని. సో క్యాస్ట్ బేస్డ్ డిస్క్రిమినేషన్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్ విచ్ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ చైల్డ్ లేబర్. నీ యొక్క జననం ఎస్సీ కమ్యూనిటీలో అయింది కాబట్టి ఎస్సీ కమ్యూనిటీ వాళ్ళందరూ ఇంతకుముందు శూద్రాలు, అతిశూద్రాలు కాబట్టి ఇప్పటికి కూడా. సో మీరు ఖచ్చితంగా కార్మికుల్లాగానే ఉండాలి. అదుగు మీ పిల్లలు అవుతే బాల కార్మికుల్లాగా ఉండాలి. సో క్యాస్ట్ వ్యవస్థ కూడా చైల్డ్ లేబర్ని పెంచి పోషిస్తుంది అని చెప్పడంలో అతిశయోక్తి లేదు. దీనికి ప్రభుత్వము సర్వశిక్ష అభియాన్ పథకము ప్రవేశపెట్టి దీన్ని ముఖ్య ఆధునిక మరుస్తూ ఉంది. మొట్టమొదటిగా మధ్యాహ్న భోజన పథకము, వెరీ గుడ్. మిడ్ డే మీల్స్ ప్రోగ్రాము, ఎస్ పథకం ప్రకారము బేటీ బచావో బేటీ పడావో పథకం ప్రకారము కూడా విద్యను ప్రోత్సహించడం గర్ల్స్లో, వెరీ గుడ్. 2004లో చంద్రబాబు ప్రభుత్వము సైకిల్ పంపిణీ చేసి, అది కరెక్ట్ 100%. అంగన్వాడీ వ్యవస్థ కూడా పనికొస్తుంది, అవును. 2016 చట్టం చైల్డ్ లేబర్ ప్రొహిబిషన్ రెగ్యులేషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఆఫ్ 2016, అది కూడా అవును. ఇది కొంచెం చట్టాన్ని మీరు కొంచెం విశ్లేషించాలండి. కొన్ని పాయింట్స్ పెట్టాలి. ఏమంటారంటే 14 years కన్నా బిలో ఎలాంటి జాబ్ అయినా కూడా నాట్ అలౌడ్. అదే 18 years అనుకోండి, 14 నుంచి 18 years వరకు ఎలాంటి జాబ్ అయినా వాళ్ళు చేసుకోవచ్చు, ఎక్సెప్ట్ హజార్డస్ అండ్ కెమికల్ ఇండస్ట్రీస్లో తప్పించి 14 years నుంచి 18 years వరకు పని చేసుకోవచ్చు, ఇబ్బంది ఏం లేదు. మళ్ళీ 14 years కన్నా చిన్న పిల్లలు ఏదైనా ఫ్యామిలీ బిజినెస్ కానీ లేకపోతే ఏదైనా సినిమా ఇండస్ట్రీ కానీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండస్ట్రీస్లో ఉంటే స్కూల్ అవర్స్ తర్వాత మాత్రమే పార్టిసిపేట్ చేయాలి. ఇలా కొన్ని కండిషన్స్ అయితే పెట్టింది. 14 years బిలో పిల్లలు కూడా పనిచేయడం కోసం అదొకటి మనం మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. ఎక్కువ ఆర్థిక సంక్షోభం వంటి ఉండడం వలన అసమానతలు పెరుగుతుంది. భారత సమాజంలో బాలికలకు విద్య పరంగా చాలా అక్షరస్యత ఉంది. బాగా రాసావు. కొంచెం ఫ్యాక్ట్స్ పెట్టాలి. నువ్వు అసలు ఒక్క కేస్ స్టడీ కూడా రాలేదు. పవన్ కళ్యాణ్, ఈ తెలుగు రాష్ట్ర అతని పేరు పవన్ కళ్యాణ్. ఎస్,
ఒక కేస్ స్టడీ కూడా మెన్షన్ చేయలేదు. కేస్ స్టడీ ఖచ్చితంగా మెన్షన్ చేయాలి. ఇప్పుడు మీరు ఇంతకుముందు చూసినట్టయితే నేను ఇంత పేపర్ కరెక్షన్ చేశాను, ఆయన ఫ్యాక్ట్స్ ఇచ్చారు, నేను ఒక కేస్ స్టడీ చెప్పాను, ఏంటి జాదుగూడలో మైకా మైనింగ్. అలా ఏదో ఒక ఎవిడెన్స్ చూపిస్తే ఏమవుతుందని అంటే మనం సాక్ష్యం ఇచ్చిన వాళ్ళం అవుతామని. ఇది సో ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఇలా ఇలా మనం ఆన్సర్స్ రాయాలన్నమాట. ఓకే, Nikhil, any doubts you have? Or Mahesh? హిమబిందు అయితే చాలా మంచి ఆన్సర్ రాసింది, కానీ కేస్ స్టడీ మెన్షన్ చేయలేదు. కేస్ స్టడీ అంటే సబ్స్టాన్షియేటివ్ ఎవిడెన్స్ అనమాట. ఎస్, లైవ్ లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా అడగొచ్చు నన్ను యూట్యూబ్ లో. ఇఫ్ ఎనీవన్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ క్వశ్చన్స్ రైట్ నౌ. సార్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ. ఎస్ ప్లీజ్. సార్ లాస్ట్ వీక్ నేను రాసిన ఆన్సర్ కి ఇప్పుడు నేను రాసిన ఆన్సర్ కి ఇస్ దేర్ ఎనీ డిఫరెన్స్ ఇన్ ఎనీ వే? 1 minute, ఐఎమ్ రీఓపెనింగ్ ఇట్. ఓకే సార్. లాస్ట్ వీక్ ఉన్నటువంటి ఆన్సర్ కి ఈ వీక్ ఉన్నటువంటి ఆన్సర్ కి ఏంటంటే ఆన్సర్ ని సింప్లిఫై చేశారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ అప్రిషియేట్ దిస్ స్కీమాటిక్ డయాగ్రామ్. ఓకే ఈ సార్. స్కీమాటిక్ డయాగ్రామ్ మంచి విషయం, ఓకే సార్. కానీ ఇలాంటి సోషల్ ఇష్యూస్ మాత్రం ఒక ఎగ్జాంపుల్ అనేది రాయాలి. మీరు ఎగ్జాంపుల్ అది మాత్రం నెక్స్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వీక్ లో జరిగే దాంట్లో మాత్రం ఒక ఎగ్జాంపుల్, ఒక కేస్ స్టడీ అన్న అదే సార్. మెన్షన్. ఎగ్జాంపుల్ కి ఏంటి డిఫరెన్స్ అంటే కేస్ స్టడీ అంటే ఇన్ డీటెయిల్ గా రాస్తాము, ఎగ్జాంపుల్ అంటే కోట్ చేస్తాం. ఎగ్జాంపుల్ అంటే సార్ కోట్ చేస్తాం, ఓన్లీ కోట్ మాత్రమే. ఓకే 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 ఫైన్ సార్. ఓకే సార్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. Mahesh, Nikhil, any doubts or people, students who are watching in online, you can ask me the questions. Yes. Anyone having any doubts, you can chat me, you can ask me, you can message me. Okay, so every Saturday we will be having, actually I was very far place, but only to attend this answer writing session I came from very far. So kindly ask any doubts. I will show you how the model answer should be there. Okay, please stay tuned. See how I am writing answer. See, what are the main causes? If you see here, child labor, I think it is not visible. Share screen చేశాను నేను. Now you can see what are the main causes. See, I mentioned about child labor here. If you see, I mentioned about child labor. Then after mentioning about child labor, what I did? I mentioned about the main causes of child labor, like what? Poverty, lack of access to quality education, demand in informal economy, unemployment, economic instability. Here, socio-cultural factors like caste system, migrations are responsible, ineffective implementation of laws, then effective measures to tackle child. Strengthening legal framework, universalizing quality education, poverty elevation, awareness and social mobilization, rehabilitation and social protection. So like this we need to write. Second answers. Then impact on physical health के ऊपर क्या impact है, mental and emotional health on what impact we are having, educational deprivation what impact we are noticing, social development what impact we are noticing, long-term consequences which what impact we are noticing, then steps taken, legislative measure, right to education, national child labor project, awareness campaign, social security. Like that we need to mention and give a proper conclusion. See, child labor seriously undermines the holistic development of child. See, by limiting their health, education, and social well-being. While India's legal and policy frameworks are robust, their effective implementation, along with improved education, poverty elevation, and sensitization of society, is essential to eradicate the child labor. ఇలా క్లియర్గా మనం రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్స్ యూ హ్యావ్?
Sir, excuse me. Yes, yes. Sir, if possible, can you please share this PDF that you have written, like in this PDF? Model answer. Yes, sir. There is a Telegram channel I will give you. In the Okay. Telegram channel, I will post immediately. Sure, sir. Thank you. Give me 1 minute. Sure, sir. We'll post the model answer right now. Oh. Now, I messaged. Please, the answer will be posted here. Yes. Any questions, please? Good afternoon, Naga Kalyan. Every Saturday, compulsory 4 p.m. we will be having the doubt clearing session. Thank you. Again, next Saturday, 4 p.m. we will meet with one more question with proper model answer. Yes, sir. Thank you. Thank you. Yes, Nikhil. I wrote 150 words answer. Yes, I evaluated Nikhil your paper. Did I evaluate your paper or not, Nikhil? How to practice answer writing a beginner? Nothing. A beginner should do answer writing practice by small paragraphs. Like first you should write about democracy. What is democracy? What is secularism? So small paragraphs you have to write. Slowly you have to increase the number of questions. But Nikhil, send your answer copy to me, no? Send me immediately. I'm sending my personal Telegram ID. Send it immediately right now. I will evaluate it. To this Telegram ID, send your PDF. Our Telegram, in the Telegram channel, we had put the answer. We had posted the answer. Telegram question, model answer. Nani, is it? Nani మీదేనండి? Nikhil? I will do yours. Explain the impact of child labor on the overall development what steps as government of India has taken.
Child labor while fundamental rights under 21 and Article 2 of the Indian Constitution and emphasize holistic growth. Very good. Holistic growth of child. Holistic growth of child. So defined by the ILO as a work that deprives children of their childhood. Very good. See. And dignity remains despite constitutional safeguards and right to education and hinders human capital formation, directly affecting India's demographic dividend. Impact on physical health. Examples you have to write. Examples. Stunted growth. Some facts. Stunted growth, malnutrition, workplace. Some facts you have to mention. Denial of education, emotional and social well-being, intergenerational poverty. Okay. Child Labor Amendment Act, right? Pencil Portal, correct. National Child Labor Project, very good. Samagra Shiksha Abhiyan, Prime Minister Portion Scheme, Midday Meal Scheme. Eliminating child labor is a vital for social justice and sustainable development, combining strong enforcement with education, nutrition, and livelihood. Eliminating child labor is a vital for social justice and sustainable development and inclusive growth also. This word also you have to use. And inclusive growth means all sections growth is called as inclusive. With education, nutrition, and livelihood, support for families ensures every child right to a safe and important. Good answer. In fact, yes, I will. I will give 5 by 10 marks. Okay. ఇంకా ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంది, ఎగ్జాంపుల్స్ లేవు, ఫ్యాక్ట్స్ లేవు, నేషనల్ ఫ్యామిలీ హెల్త్ సర్వే లేదు. ఆ పాయింట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. Sir, yesterday said proper planning for UPSC. Now I am doing engineering and I want to prepare for UPSC. Please, 100% Rohit? 100%? Yashwant, Kumba Yashwant. Nikhil, thank you. Yes, we will help you, Rohit. స్ట్రాటజీ వీడియో పోస్ట్ చేయండి అక్కడ. నేను ఒక స్ట్రాటజీ చేశాను, స్ట్రాటజీ వీడియో 2026. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ ర్యాంక్, హౌ యూ హ్యావ్ టు ప్లాన్ అండ్ హౌ యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్. If you watch that video, you will get abundant confidence to clear this examination 2026. So Monday, I'm going to do on 2027, how to crack the examination in 2027. Then how your strategy should be there. That I'm going to do Monday. So thank you one and all. Please like, share and subscribe. Every Saturday, 4 o'clock, you will be having the 0 hour, which is called as answer writing and evaluation session. And today's topper will be given award in the next Saturday. So next Saturday, the awardee of this particular week will be given and name will be given. Name will be announced in the next Saturday. Most probably it can be Imobindu. Best try next week, Nikhil and Yashwant and others. Thank you, all the best. Have a good day. Thank you, sir.